encounter with Jesus, may you receive grace. Jesus, uthola umusa. Sifunda incwadi ya John, the Gospel of John, chapter number 5. Sifunda from verse number 1. We are at verse number 8. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there was at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. In this lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the removing of the water. For an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying, and knew that he had been now for a long time in that case, he said unto him, Wouldst thou be made whole? The impotent man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another stepped down before me. Jesus said unto him, Rise, take up thy bed, and walk. Emva kwalowo wabakhona umkhosi wamaJuda, naJesu wakhuphukela eJerusalema. Lapha eJerusalema eceleni kwelisango leTimbo bekunechibi lebutatiswa ngesiHebheru yeBethesda elinemihubhe lesihlanu. Bekulele kuyo tichule tetigulane, timphumbuze netinyonga nalabo bafeta inhlangothi bonke balinzile ukutanyathenyiswa kwemali. Bekuvame njalo ukuthi kwehle ingilosi yenkosi ifike ibathamadise namali. Bekuthi lowo longena kucala emva kokutanyathiswa kwemali aphile esifeni sakhe noma engabe salubhula ihlobo. Bekunengozi lapho leyase igule iminyaka le-38. Jesu wathi kube ayibone ile lapho athi nekuthi sekuphela isikhathi esingakanani kuyo. Wathi kuyo, uyathanda yini ukuphiliswa? Le ndlovu yaphendula yathi, Nkosi, ngide umuntu wangifaka echibini nakutanyathiswa emali. Ngiyaye ngisingedama kungena kusuke lomunye umuntu angengcelele. Jesu wathi kuyo, sukuma uthathe icasi lakho uhambe. Amen. Sibuletha lapho khona Jesu ayongena eJerusalem. Umkhosi wamaJuda wawukhona. Jesu nakahamba ayongena eJerusalem, la ekudeni kwakunale chibi khona elakubitwa ngokuthiwa kuseBethesda. eBethesda kwakuhlala abantu abaningi ngabe bafika bagula banetifo letehlukene. Bekuthi leBethesda nakwehla ingelosi itodamatisa lechibi. Lotawungena kuqala bekafike asintalale. Nabantu bebabaningi lapha bekulala bebafile hlangothi, labanye labangaboni emehlweni, labanye labangakhoni kuhamba. Inhlobonhlobo tebantu letatigula, inhlobonhlobo tetifo. Khona lapho kulabantu laba bebagula nje, kwakunedvodza lenye nayo leyayiduma. Seyihleli isikhathi eside ingakhoni ukungena egcekeni.
Bethesda yayithi lengelosi nayifika itamatisa le-3 lona lotawukhona isi angene kuqala kunabo bonke nguye lo bekafike bese sozuza umusa soyaphila. So kwakuya ngokuthi ungene ukhonile ukushoma kuqala wangena banga ngenda abanye bese ke wena soyasikala uma ngabe vele wehluleka utawuhlala uncengancenge kancane yosho ukuthi kunebantu abaningi kakhulu uma ngabe wawufike emva vele wakuthatha isikhathi ukuthi usiyokhona ukufinyelela ukuthi ungene lapha ethibini. Le ndoda lena yayigula nayo ingakhona ukuvuka uma kubuka nekukhansa yayingakhona kulesimo lechaza iBhayibheli ukuthi lekakiso ngoba sonke isikhathi nayifika lengelosi itotamatisa lethu bebayengcelela. Amen. Usho silabe bakhona khasa labakhasa abayendluli nalaba bebakhona maybe ukushoma ngekusheshsha bebakhona ukushoma bayendluli bangene icala angathi laba bebangaboni nabo kusho ukuthi ngoba phela bona bebakhona ukuhamba bebakhona nokuvisela bangene icala. Kodwa yona ukuthi kulesimo leyayikiso I can imagine ngemehlo ami engcondo ukuthi usho ukuthi le ndoda bese iguculwa uyabona umuntu nakagula agula ngendlela ukuthi akasakhona ukuvuka akasakhona ukugucuka kude nje la khona ukugwenda. Mhlawumbe with this man there was a slight movement akakhona ukuyela nathi uyazama bamenze. Wahlala ke leminyaka lemidze lena le-38 solo ahleti lapha echibini laseBethesda. Asathi noma bakubo bebamhlola yini noma simo sasinjani. But what we know ukuthi 38 years akunesimo agula 38 years angakhona ukungena echibini laseBethesda. Nam Jesu uyefika nakefika Jesu ufike uyayibona le ndoda kunabo bonke labe bagula lapha but Jesu ubona le ndoda wababonana labanye kodwa imodabo wabona ukuthi ingcono kodwa lesale ndoda wasibona ukuthi lesimo lesesimatima kakhulu sohleti isikhathi lesithe Jesus uthi Jesu nakayibona ukuthi sohleti isikhathi lesithe wayivela kuhlungu enhlitweni yakhe. Jesu had compassion kulesimo so yayibuta ukuthi uyafuna yini uphila. Jesus asked him, do you want to get well? Le ndoda yaphendula ngalokuthi yayinesimo leso mhlambe kwaba nelithemba ukuthi ngoba yayingadi kahle ukuthi uJesu futhi angicabangi ukuthi yayinalo lwadi ukuthi uJesu uyayingadi vele ukuthi uJesu yayingadi. So mhlambe yacabanga ukuthi kumbele ukuthi utangisida yini angichilite nalitamathiswa lichile ngoba nawuva imphendvulo yayo ithi ngide noma ngifuca angifake echibini ngoba lithi nayi itamathiswa lelichibi bayangingcelela bangene icala kude noma ngisida ukuthi ngingene echibini. Hallelujah. Let's look at that. There is verse 6. You see, when Jesus saw him lie, knew he had been now a long time in that cause, he said unto them, will thou be made whole? Verse 7. The important man answered him, Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. While I am coming, another step down before me. Verse 6. Jesu wathi kube ayibone ilele lapho athi ukuthi sekuphela isikhathi esinganani kulo wathi kuyo uyathanda yini ukuphiliswa
bamba la uyathanza yini kuphila uyawuva umuntu wa Jesu uyathanza yini kuphiliswa imphendvulo yale ndoda ithini lendoda yaphendula yathi Nkosi ngide umuntu angifaka echibini Nkosi ngide umuntu lo ngangifaka echibini lokusho ukuthi yona lithemba nayo bese ukuthi ibane nje ithole umuntu lo ngayichilida ayifake echibini manje ngenaka ibuta Jesu ukuthi uyathanza yini kuphiliswa emchondweni wayicabanga ukuthi nami umuntu osatangisida ke manje angifake echibini haleluya ngithe umuntu lo ngangifaka echibini ngoba lithi nalitayiswa lechibini bangengcelele Jesus Jesu ngabona simo salendoda lesa sithethe sikhathi lesizwe Jesu wenta nelikhambi empilweni yakhe Jesu wakhuluma amagama wathi vuka uthathe icasi lakho uhambe kulesimo sa 38 years Jesu wakhuluma emagama vuka uthathe icasi lakho uhambe ngaleso sikhathi acitha ukukhuluma Jesu yaphila lendoda yeva kuphila kungena emthimbeni wayo yeva emalunga aqina yavuka yathatha icasi layo yahamba sekuphele 38 years 38 years akasuye umdlalo 38 years isikhathi lesithe kakhulu labanye benu basangafika kulo 38 labanye benu sebenza kulo 38 kodwa wathatha isikhathi lesithe imagine 38 years akunesimo lesi lengabe mhlawumbe emcondweni yakhe mhlawumbe kwefika ukuthi ngcono sale ngifa ngoba ngiyahlupheka kangisinzi kangifi sengiwani mina it's like inelithemba bese liphelile ukuthi yonke alithole lithuba lekungena echibini ngoba vele njalo nalingena litayatayiswa lichibi bebamengcelela asathi ukuthi litayatayiswa kangaki ngeminyaka kodwa lesikuthola ukuthi 38 years akunesimo leso after 38 years Jesu wefika waletha likhambi empilweni simo lobakiso empilweni mhlawumbe sithatha isikhathi lesithe sikhona in your life gawusathi ukuthi kumele wente njani maybe sonke ikhanza sokhathele sova uphelelwe lithemba even enhlitweni yakho uva ngathi kude likhambi lo ulithole or else maybe kukholwa kwakho nako sekushabalele uphelelwa ngemandla ngenxa ukuthi sekuthethe isikhathi lesithe akwedluli kodwa let me tell you something ngokuthi Jesu nasefikile empilweni yakho Jesu ufika alethe umusa in your life so uma ungadibana na Jesu etimeni tonke lonado utawuzuza umusa amen akwenele umusa sitakale leso simo leso I don't know what situation there is in your life but what I can tell you is when you meet Jesus Christ now dibana na Jesu Christ utawuzuza umusa this man for 38 years ahlupheka this man for 38 years agula this man for 38 years aku hopeless situation because ngicabanga ukuthi bese lingasekho lithemba ukuthi angeke alithole vele ithuba lekungena ngalo ukuthi bebamengcelela njalo mambuka ngemehlo engcondweni lesimo labeka kiso vele ungathi bengasakhona ukucuka kodwa wethika Jesu wasinafikile Jesu wazuza umusa lo muntu emva kwa 38 years angilisimo bekakiso haleluya Jesu akababonanga indabanye abantu labegula na no wababona Jesu kodwa Jesu wasita lo muntu lona haleluya you had a chance to meet Jesus Christ to receive his grace it doesn't mean ukuthi Jesu labalabanye bekangeke abaphilise yina nabo bekangabaphilisa Jesu kodwa Jesu ngaleso sikhathi leso bathandekayo bekangadzingi ukuthi bantu labaningi babati noma bathi ukuthi wenta ini noma utawenta ini ngani ngoba letitsa takhe tatikhona titimelene naye khona lapho nebantu bebatawuba nayo lezonto
against lo msebenzi la wende ngoba sikhumbula kahle bazalwane ukuthi lokhu kwenteka nje kulisabatha isabatha kwakulilanga lapho ngesiko lemaJuda lawa ungenti lutho ngalo vele ngelisabatha nje awende lutho awusebenzi awende lutho kwangakavumeleki nawe ukuthi uphathe licansi awaphathi lutho so ibafarisi bebabanga balona kwakumthetho lo wawuchamke ngaMoses ligama leNkosi so uthi Jesu nakaceda ukutshela lendvodza le ukuthi thatha icansi lakho uhambe iBhayibheli lithi Jesu wase so uyanyamalala la sicumbini sebantu but yambona tathi kemthetho tiyambuta ukuthi wena waphatha icansi lakho nje awakhi ukuthi lisabatha kwende njani the man said lo mtshele ukuthi lo mphilisiye nguye lo mtshele ukuthi angithathe icansi lami ngihambe hallelujah and this man did not know who it was Jesus Christ amen fika ngalelanga badibana na Jesu solo iphilile indvodza igcwele amandla nemhlandla uthi Jesu yabona ukuthi solo uphilile Now hamba ungabe usona. Go and sin no more. Hallelujah. But I want us to understand this. There are times whereby sigula ngenxa yesono. Ngoba sono siletha kuhlupheka, sono siletha kukhathatheka, sono siletha nekufa emtimbeni yethu. But this man nakadibana na Jesu, wathola kuphila emtimbeni wakhe. Kwesibili wathola kuthethelelwa kwentono takhe. Yingakho umva Jesu athi manje ungabe usona ngoba umawona encenye kube ndalo okukhulu okutawenteka empilweni yakho. What am I saying to you namhla ekuseni ukuthi lalela usakaze kwemukela umusa wa Jesu Kristu. Tsalina sewumukele lo musa bese sowuphila impilo lengcwele letawujabulisa uNkulunkulu. Phila impilo yekuthobeka kuNkulunkulu, phila impilo yekufunza lifi la uNkulunkulu. Phindze futhi kuphile ngalo lelifi la uNkulunkulu. Ulente lelifi la uNkulunkulu. Ube menti wenthando ya uNkulunkulu. Igama leNkosi malidunyiswe. Uthandaze ulakatelele buso baNkulunkulu. Ufune bukhona baNkulunkulu. Because sitha sathane siyabhodla njengebhubesi. Siyadingela sidingela labangcwele, sibadingelela kubagwinya, sibabuyisele ekuhluphekeni. Bazalwane nasidibana na Jesu siyakhululeka noma ngamhluphi ihlobo lehlupheka lobhekene nalo, but once wadibana na Jesu uzuzumusa uyakhululeka, tiyaphulwa letibopho letaboshwa ngatalwa, tiyacatshulwa tonke inketamo letivaliwe tiyakhathwa egameni lika Jesu. Iminyango levaliwe iyavule ngoba sowudibane na Jesu uzuzumusa. Ayiboshiwe le ndodza lena 38 years kodwa yadibana na Jesu yakhululwa. Hallelujah. Ncwadi ya Johannes ahluko 4 verse number 46 uya 53. Jesu lapho uziba udibana naleyo indvodza leyayigulelwa indvodza nayo nayidibana nayo le ndvodza nakadibana nayo le ndvodza Jesu wenteka umusa empilweni yale ndvodza nasendvodza futhi yale ndvodza ligama la Jesu mabongo. Verse 46 the Bible says, so he came again to Cana in Galilee where he had made water and wine. At Capernaum there was an official whose son was ill. When this man had heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him to come down and heal his son, for he was at the point of death. So Jesus said to him, unless you see the signs and wonders, you will not believe. The official said to him, sir, come down before my child dies. Jesus said to him, go, your son will live. The man believed the word that Jesus spoke to him and went on his way. As he was going down, his servants met him and told him that his son was recovering. So Jesus asked them about the hour when he began to get better. And they said to him,
yesterday at the 7th hour, the fever left him. The father knew that was the hour when Jesus had said to him, your son will live. And he himself believed, and all his household. That is verse number 53. Jesu wasuka lapho wanqanzeka waya ekhaya laseGalile. Lapho aguqula khona emanti abadwayo. Kunesikhathi manje sakahulumende eKhapernawume kasigulela ngomusa wazo. Sathi besibe ukuthi Jesu sewusukile eJudiya sewuseGalile saya kuye. Samcela ukuthi ehle aye eKhapernawume ayosiphilisela le ndodana yazo layise igulela kuyo. Ngawo Jesu wathi kuso Ningaboni izibonakaliso nezimangaliso ngeke ngikholwe. Phathimandla sathi Nkosi, yetha ingakafiki indodana yami. Jesu wathi kuye, hamba indodana yakho seyiphilile. Le ndoda yakholwa ngemandla kaJesu yavele yahamba. Wathi asehla Jesu isibane sakhe samhlangabeza ngentuko yokuthi indodana yakhe seyiphilile. Wabuza wathi bekusikhathi sini nayicala kuba ngcono indodana yami. Baphinda bathi bekungisemini ngesimbi yokuqala itolo lakusuka lomkhuhlane kuyo. Uyise wakhumbula ukuthi bekunesikhathi Jesu kasho ngaso ukuthi indodana yakhe seyiphilile. Ngawo yena kanye nemuntu wakhe wonke bakholwa. Amen. Yena nemuntu wakhe wonke bakholwa. Hallelujah. Jesu ubona le ndoda lena nakafika eKhanada seGalile. Le ndoda lena yasebenzisa uhulumende iBhayibheli lisho njalo. Inendvodzana le ndodzana yayo yayigula. iBhayibheli liyasho ukuthi yayigulela kufa. Yayibangwa netibi. Hallelujah. Yayigulela kufa yayibangwa netibi. So le ndoda seyidibana na Jesu ithi Jesu mane ungisinde fika kamuntu ophilisa indodzana yayo. Iyagula igulela kufa. Verse number 41, ngifuna ukuthi nimlalelisise kahle. Number 48, ngifuna nimlalelisise kahle. 48. So Jesus said to him, unless you see signs and wonders, you will not believe. 48. Ngakho Jesu wathi kuso, ningaboni izibonakaliso nezimangaliso ngeke ngikholwe. Ningaboni izibonakaliso nezimangaliso angeke ngikholwe. Ngiko lokuhlupha abantu nalamuhla. Abafuna ukubonakaliso nezimangaliso ukuze sibakholwe. But you need to udzinga ukuthi ulalele livi laNkulunkulu, ukholwe livi laNkulunkulu. Ungafuni letibonakaliso nezimangaliso kuqala but iBhayibheli lithi funa uthi Jesu ufuna kuqala umbuso waNkulunkulu nekulunga kwawo. Konke kutabe sesekuyalandzela Jesus. So uma utaku Jesu nje itaku Jesu ngoba ufuna Jesu. Ngelinye ilanga Jesu utshela labanye nabo bamgadzile Jesu uthi anifuni ngoba nifuna kusinziswa, nifuna impilo lesha, nifuna kutalwa kabusha noma nifuna livi laNkulunkulu. Kodwa nifuna ngoba nidle tinkwa netifishi nadla nesutha. Kuyawusita ngani umuntu uzuza livi lonke besilalela baphila kwakhe la. So wonke umuntu lotya kuJesu bathandekayo akethe kuJesu ngoba ufuna livi laNkulunkulu, ufuna ukuphila kwemphefumulo wakhe, ufuna ukuphila impilo yena uNkulunkulu ende intsandvo yaNkulunkulu. Uma udibana na Jesu uyawuzuza umusa wakhe. Hayi ngoba ngoba ufuna umangaliso kuphela, kodwa ngoba ufuna lo musa. Ngoba once wathola lo musa waNkulunkulu tabale mthula enhlitweni yakho lokwendlela qhonza konke. So uthi Jesu kule ndoda le ngaphandle ukuthi nibone intibonakaliso letimangaliso ngeke nize nikholwe. Le ndoda yachubeka yakhala yathi Jesu ngisinde Nkosi yami indodana yami ingaze ife fika. Uthi Jesu esikhundleni sokuthi Jesu aye le emthini wale ndoda uthi Jesu hamba indodana yakho seyiphilile hamba. Khulume amagama Jesu ngalesikhathi satho njalo le ndoda yalalela iyamukela lo musa. Amen. Yavele yakholwa namavi Jesu lasawakhulumile.
yazi naye iyofika ekhaya nje bayihlanga bekusebenzisa ayitshela ukuthi indvodzana seyiphilile naye buta ukuthi iphile nini yasho ukuthi basho ukuthi uphile ngawa ngaleso sikhathi leso ngensimbi yecala kwakunesikhathi leso Jesu akhuluma emagama ukuthi hamba indvodzana yakho seyiphilile. Hallelujah. Lithi iBhayibheli the last verse lithi ngalelo langa lelo lendvodza kanye nemndeni wayo yakholwa. Hallelujah. Impilo yakhe yaguquka yashintsha ayizange seyifane. Vele nawudibana na Jesu impilo yakho iyaguquka. Ngeke ifanane nempilo lokho ephila itolo. Nawudibana na Jesu tintfo tiyadzilika. Nawudibana na Jesu ema-habits tintfo takudzala tesono tiyasuka empilweni yakho. In Jesus name. Nawudibana na Jesu umuntu lomdzala wesono uyafa. I'm a new creation and a brand new man. Now divana na Jesu wasidala lesisha bakuqala kuyedlula uvele lokusha lusizi luyedlula uvele injabulo ukubate ithemba kuyedlula uvele ithemba empilweni bumnyama kuyedlula uvele kukhanya empilweni yakho because odibene na Jesu ususe umusa. You need to receive this grace every day ngokuthi uhlale uJesu Kristu at all times. Walk away from sin. Baleka esonweni. Ungaphili esonweni because sono ngiso lesilethatha inkinga empilweni yethu bathandekayo. Bantu abaningi bahlupheka bakhathathekile. Labanye bakhathathwe isono ukuthi baphila esonweni. But uma ungathatha isinyathelo ukuthi God, I want to live a holy life. Ngifuna phila impilo lengcwele ngibe ngowethembekile empilweni kwakho. Uthola umusa waJesu. Things will change. Noma ngabe maybe bekuthiwe empilweni yakho awuyuze wena ube nejabula but once you meet Jesus Christ, I mean meeting Jesus Christ for real, uhlangane na Jesu Baba, ungabi ngomhambi wesonto. Because labanye babahambi wesonto nje bacabanga ukuthi Jesu utabetela umusa. Jesu wetela umuntu umusa lofuna yena hayi umuntu lohamba esontweni. Umuntu ofuna Jesu lonjani umuntu lotawuthatha sinyathelo athi ngiyasinziswa ngiyaphethuka ngiyahlukana nesono ivelo yami yesono kumele ife igcwatshwe. Phila impilo legcwele wente lokulungile thembele ngaso sonke isikhathi fune uNkulunkulu. Ncwadi yaLuka sahluko 17 verse number 10 11 kuya ku14 Jesu uphilisa lamanye amadvodza lapha lalishumi lebekagula anemlepero. Angathi lokuthi kwakusikhathi lesinze kangakanani kodwa lepero sifo likwakuthiwa nawunaso kumele ungadibani nalabanye bantu ngitawuconza kangcono kenyalo ngoba kunanayi coronavirus iCovid-19 waphathwa ngegciwane kumele ukuthi usuke kubantu uye ku quarantine uthi isolate and now admit esibhedlela nje awuhlolwa namuntu now phethwe lesifo lesisikhona manje. So kulephelo ke kwakusifo lesifana nanasi lesisikhona namuhla. Wawuthi nalawo lephelo kufanele ukuthi kungabi nalabayi awususwa kubantu labanye. Wawubonakala umuntu longcolile nawo lephelo. So lamadvodza lawo lamthenje bekana lephelo aku isolation kanti atawudibana na Jesu. Fike Jesu awentela umusa athi hambani niyotihlambulula empini bapriest. Yes, the moment udibana na Jesu uzuza umusa noma ngathiwa ubekwe ku quarantine kakadzinge ukuthi uhlangane nalabanye bantu unegadi lembi unesinyama but the moment udibana na Jesu uyakugeza ngengadi yakhe. Jesu akwende ukhona ukudibana nalabanye bantu ukhona kuba mlongelekile kubantu noma abantu babengasakwamukeli bantu bangasakuthanzi uthi nathi siyefika emkhathini wabo bavele bahambe uthi nabakhanza bahleke bese sebayathula uma bakhanza bakhuluma bathule bangasakhulumi uma bakhanza bahlangene kahlukani nanithambe wena kodwa once wadibana na Jesu banemusa impela lokuhle nemusa kakulandzele empilweni yakho. Once you meet Jesus Christ, your life will change. You will receive hope. You will receive grace. What's in your Matthew chapter number 9, verse 27 to 29.
Jesu uphilisa le indvodza lebe ingaboni emehlweni futhi ingakhuluma. Nayo yathi nayidibana na Jesu wayentela umusa. Yasitakala wafuleke emehlweni wafuleke impilo yakhona khuluma yakhona yaphila yafana nalabanye bantu. Yasusa umusa. Incwadi ya John chapter number 9, John chapter number 9. I just want to look at that quickly. Thank you, Jesus. You will see. Just try my Jesus. You will see. Try my Jesus. You will see a difference, I tell you. Chapter number 9, verse number 1 to verse number 12. Jesu dibana na lendvodza lena yayitelwe ingaboni. Tsalini amen. Yayitelwe ingaboni. Yayitelwe ingaboni emehlweni. So nayidibana na Jesu waletha ukukhanya wafuleka emehlo ayo ligama la Jesu malidukiswe. And nakayibona Jesu lendvodza ukuthi kayiboni uthi bayabuta ke ukuthi bafundisi bakhe verse number 2, and his disciples asked him saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus, verse number 3, we are playing Jesus. Neither had this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. Verse number 4, I must work the works of him that has sent me, while it is day. The night comes when no man can work. Verse number 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Funds again. Jesu aphendula wathi udele wona yena noma abatali bakhe abazange sebenze sono besangabetali bungozi. Kepha lokho kwenzeka khona kutabonakaliswa imisebenzi uNkulunkulu. Hallelujah. Abantu abafundisi bakhe nakadibana lendvodza lena lebengaboni kusukela yatala. Bathi abafundisi bakhe ngubani lo wona yeJesu ukuthi aze atale angaboni. Uthi Jesu kude lokubona nje batali bakusiso solo sebatali bakhe. Kodwa lo kwenteke ukuze ukuthi kubonakale imisebenzi yaNkulunkulu. Hallelujah. Kubonakale emandla kaNkulunkulu. Look here. Kwabita ukuthi ababe ngalesimo lesi kuze ukuthi abantu batobone emandla kaNkulunkulu ukuthi nakadibana na Jesu nomuntu utawusitakala kuvaleka kwemehlo akhe utawuvuleka ngalelo langa lelo. Hallelujah. Yibhayibheli nayifunza lenzaba uthi Jesu verse number 4 njengoba sisenda emhlabeni mina ngikukhanya kwelive bantu labasebumnyameni labangaboni lutho nabadibana nami bayawuthola ukukhanya ngoba mina ngikukhanya kwelive. Hallelujah. Jesu nakwenda lapho wathatha idzaka walininza emehlweni alendvodza lena wasesothi ayihambe iyogeza echibini laseSalom. Nayifike igeza emehlo ayo avuleke. Bafarisi bayibona ngalinye ilanga bayibona lendvodza seyiyabona. Sengezile baba netibuta ukuthi ubone njani. Uyasho ukuthi Jesu unguye lo msitile wageza ta emehlo akhe wanama waninza emehlo akhe ngelidzaka wakhamba wayogeza waphila kanti kwakuyisabatha. Ebena ngiya ngebafarisi ngenza bayisabatha. Jesu lemsebenzi bekayenda ngalesabatha. Ngani ngoba babe uNkulunkulu uhlala semsebenzini. Jehova bazalwane akaphumuli ngelisabatha uyasebenza. Yingakho sihlangana sithandaza usentela imimusa nemimangaliso because he's the Lord of the Sabbath. Hallelujah. Uthi Jesu wanyela mphendula abafarisi babuta ukuthi wena uyasebenza ngelisabatha wendelani phula umthetho. Uthi Jesu babe wakuhlala asemsebenzini ingakho nami ngawuhlala ngisebenza. Babuta abatali balendvodza lena laba abafarisi ukuthi uphiliswe yini saphilile yona kwendekene. Malo sinabo yebesaba labo mange nabatali balendvodza bathi asanti lutho lesikwateko siyathi ukuthi vele samtala angaboni emehlweni. Utani yena akathi khulumele.
kunemagama lamnanzi lakhulunywa ngendoda le nabayibuda ithi anginenzaba ukuthi ngoba bathi wena uphiliswe soni ngoba babaFarisi basibabita Jesu njengemuntu losoni lophula umthetho weSabatha niyangiva kabi bathi uphiliswe soni sikuphilise njani lesoni isilendoda anginenzaba ukuthi usoni noma akasiso soni kodwa lenkwati ukuthi bengingaboni kepha sengiyabona Jesus lalela once you meet Jesus Christ Jesu lokukhanya ngelive udawuzuzwa umusa kuvuleke emehlo akho akamoya haleluya noma ngabe usolo uhamba ebumnyameni uhamba ushayisa lena ungenathemba uphelelwe ithemba uphelelwa ngemandla because there is no light kude i-breakthrough likusasa kawuliboni lithemba kawuliboni kumnyama empilweni yakho dibana na Jesu utawufika kukhanya in your life you will receive grace. This is the goodness of the Lord Jesus Christ. In Him we live. In Him we have hope. In Him we have peace. In Him we have the satisfaction of our hearts. Sinekuphelela kwetinhliziyo tethu nawo konke lesikuzekayo kubantu bakethu sakuthola kuJesu. Put your trust and give Jesus your life. And vumela Jesu ente mathatha empilweni yakho. Vumela Jesu athathe indzawo in your life. Utawubona umusa waNkulunkulu. Asume isithandwa sekuseni. In Jesus' name. Come to Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look at Him and receive grace. I want us to pray. Sonke sithandaze la ukhona in Jesus' name. Commit your life to Jesus. Nikela impilo yakho kuJesu, utshele Jesu uthi Jesu ngizozela kuwe. Nikela yami impilo. Hluphekile, ngicakekile, ngibhekelela inhlobo tetinkinga, netihlupheko empilweni yami. Ngithethe isikhathi lesithe. Mase ngafika esigabeni lapho khona ngiphelelwa ithemba. Ngafika esigabeni lapho ngikuta khona ukuthi mina ngwani, ngiphilela ini. Wafika esigabeni lapho khona ngithi bona ngingesilo lutho. Kodwa Jesu ngita kuwe namuhla. Ngilekelele, ngena yami indzaba. Ngintela umusa Nkosi, khanyisa empilweni yami. Vusa ithemba kimi, ngiyatithoba kuwe. Surrender your life to Jesus. Jesus will make a difference. You will receive grace. I want everybody to pray. Utithandazele simo sakho la khona. Jesus will do a favor for your life. Lift up your hands. Shikala basaka dala bahende. Siyabonga ye Jehovah. Sikunika mvumo uNkulunkulu. We worship your name, O God. We surrender our lives unto thee, Jehovah. Oh Jesus, we commit ourselves to you. Wena wedwa uNkulunkulu themba lethu. Themba lenkathimulo, themba laphakade. Nkosi Jesu, we surrender. Sisonzela kuwe uNkulunkulu. We seek your face. We seek your grace, O God, in the name of Jesus Christ. Thatha indzawo Nkosi enhlitweni yethu. Moya engcwele siyatinikela kuwe. Wena Nkosi Jesu nasihlangana nawe, siyathi kahle Nkosi siyazuza umusa. Babe siyawubonga nomusa, babe losetela wona imihla ngemihla.